Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Welcome, welcome, welcome in the lair of the dragon. Bienvenue dans la grotte du dragon. I'm gonna put some coffee. Je vais mettre du café dans ce jour férié le lundi le 22 mai, 22nd of May. And yours truly got some milk, so I'm gonna put some milk. Je vais mettre du lait parce que je suis béni en blessed. I got some milk leftovers. Thank you cows and thank you farmers. Thank you farmers. Merci les fermiers puis les vaches de la belle province. Ça vient. It is Quebecer. And from Quebec, milk holy from the cows, sacred for the teeth and the bones. Pour les os et pour les dents. Merci pour les produits laitiers. And I got even some honey from Quebec. See? Honey from Quebec. Les aliments du Québec. Aliments du Québec. Aliments du Québec. Aliments du Québec. From Quebec, honey. Thank you, the bees and the apicultures, the farmers who harvested and who produced the honey. Merci les abeilles ainsi que les producteurs qui ont fait pour avoir ce beau miel dans ce café de ce jour férié. On this holiday, Victoria Day, aka Patriots Day. Victoria Day or Patriots Day here is a holiday in Quebec, la belle province, and of course in Canada. And I'm going to say my gratitude. I am grateful, thankful that my rent's paid, fully paid my rent for the month of May. It is May 22nd, fully paid. My electricity bill is paid for the month of May. It is 31 days to May, so I got 8 more days. So I paid my rent for the month of May, paid my electricity, and I got food. I'm blessed. Thank you, farmers, so I can rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses from the lair of the dragon. I'm not perfect, far from it. I'm a philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and artist who's grateful for today. I encourage you all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. I've lost 77 pounds, created my own workout training program, and of course creating the workout training program back in October 2019, when of course I've designed it, created to go hand in hand with the World War III scenario. You heard that correct, and of course I got proof of work. We're going to switch later on in French. I'm going to begin my introduction in English, and we're gonna cook. What are we gonna cook? We're gonna do some pie, and I'm gonna do, of course, some sandwiches on the special Victoria Day with the bread, and I'm gonna do special on a budget, special cooking. Yours truly. Thank you, farmers, farmers, farmers throughout North America, the collective North American civilization, because everybody gotta eat, of course, even Wall Street. And grateful for today. I got some good sandwiches I'm gonna make with this bread, long bread like this. See, and I got, of course, this ham. Two types of ham. Look at the price. It is $135. $135, very affordable ham. Thank you to butchers. Thank you, butchers, for the ham. And this is $180. See, $180. So they got two types of ham. This is old-fashioned ham, and this is regular ham. So I'm going to be able to make, of course, some good sandwiches. Just simple sandwiches with, of course, ham and some cheese. And I'm going to make a special pie. Going to be a special dragon cheese and honey pie. You're going to need 3 different fruits. I recommend the same fruits or other fruits. You're going to need some apples. I'm going to need some tangerines and some pears. So I got some pears and some cheese and some honey, and of course flour. You're gonna need flour and butter to mix the flour and the water in, because I'm not gonna put it in milk because I don't have enough milk. So those are the ingredients which you're gonna need. Not that many ingredients, very simple, effective, and efficient, cost friendly. I think below all the feast is gonna be below $10, if not around $7 maybe total cost, more or less, recommending whatever it is, the cost, my cost. But of course, whatever specials you get, whether you get the tangerines or the apples on special, and of course the pears, whatever price you pay for the pears at that given time and moment when you buy it, whatever it is. This were donated for food security. I bought the other stuff. I bought the cheese. I bought the honey. I bought the the flour and the rest of it. But the fruits, they were donated. We have a fridge here, community fridge. So sometimes I put stuff, I leave stuff, sometimes I take stuff, depending on XYZ situations. We have a food security community fridge here in my neighborhood of Montreal, aka Hawk Island, this big metropolis island in Montreal, North America. And of course, I encourage you all to work out, train, exercise. I've been on a fitness journey, lost 77 pounds, and I am grateful for today. I'm just gonna start putting this away. So I'm just gonna continue with the introduction, and then we're gonna put it in order. I just don't want to mix because I don't. There's the meat, and I want to put it in to be sealed. See, it's already sealed in different bags. I'm gonna be using these meats, but I already have in another bag. So just for security and for hygiene. So it's really secure with double bags. So I'm just gonna put it there for the moment.
because I'm gonna do the sandwiches after with the bread, and the sandwiches are gonna be done afterwards. And this cheese that I'm gonna be using, of course, it's triple cheddar cheese for the sandwiches. I'm gonna put some butter on this because I used to cut the if I do cut the bread, I can cut it on this. But if I cut the meat, which I won't this time, because sometimes I slice the meat. Maybe I won't this time, maybe I will, but I use another board, chopping board. I do not use the same for meat and for fruit. So was my anonymous sister friend whom I'm asked already twice, well, maybe the third time, to marry me in an open BDSM switch marriage, maybe. Anonymous, greatest woman I know. If I make a million, I'm gonna give her half. I asked already twice to marry me in an open BDSM switch. Yeah, BDSM stands for bondage, domination, sadomasochism. I'm into that stuff, with consent, hygiene, mutual understanding. I like to be whipped a little bit and XYZ. No, no need to blackmail me. Secret Service. I don't have uh, interests, business interests outside of the collective North American civilization. I wish world peace to all, world peace to all, and health. But I'm a North American, Canadian, Quebecer, and not perfect. Rock and roll. I do have my issues, my vices, and I admit that some things I'm mediocre. I admit that some things I'm average. I admit that some things I'm so-so. While being so-so, average, and mediocre at some things, I'm also great, super, and excellent at some other things, such as geopolitical analysis. I can go in depth, profound, in depth analysis of geopolitical regions and civilizations and nation states and their economic, financial, military, security, political, diplomatic interactions from the past and from the present, and foresee it for the future, make a good analysis. I wouldn't say necessarily a speculation, but there's speculation and assumptions involved, because what happens tomorrow, of course, it's based on several factors of what we do today. So today I'm going to be cooking, meditating, I'm going to be stretching, and I'm going to be grateful for tomorrow, today, as I will for a better world, rejuvenation, regeneration, healing, Quebec, La Belle Province, and throughout the collective North American civilization, which of course is my theory and sort of thesis, which I do firmly believe that North Americans, we constitute a sort of collective complex of civilizational complex, if you will, Canada, US, Mexico, which has been arising and forming from about the onset of the Second World War, and it's still emerging today, forming as I'm speaking. And of course, it is not totally distinct or divorced, but is distinct. So these are the key words. So my philosophy, geopolitical analysis, is that North American civilizational complex is not totally divorced, but it is distinct from Western civilization. So not divorced, but distinct. So not divorced, but distinct. We made a compromise here, the great compromise on the French language, and we're going to be reading later on Victoria Day while I'm cooking the pie. So again, I encourage all the workout, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. Let's do some stretching. I'm grateful for today. Lost 77 pounds down, and of course, challenging Tyson Fury to a boxing match here in Montreal, Belle Province. Hopefully, in about 44 days or so, June 24th, whatever it is, on the Saint Jean Baptiste here, Fête Nationale, as we say it. And of course, if not afterwards, after that, for my one and only professional boxing match. And of course, I call all willing, loving to support my dream, which my dream is manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, for rejuvenation, regeneration, pleasure, and purpose of North Americans, Canadians, Quebecers, and world peace for that matter. But of course, I am a North American, Canadian, Quebecer who was born in many past lives, many incarnations, of which one right here in this island, in a past life, was born on this island. I'll help Louis Cyr, the strong man, pull some horses on the cart, and of course have helped with that in a past life, as I want to be of some help, and I want for myself something better, because I cannot have open doors here. It's my dragon's lair. It is literally underground, and I've suffered. I've been depressed and suicidal. I'm still economically, financially in debt, $10,000 to the RBC, but I'm open for business 24/7, commission, sponsor, blah 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 blah. And of course, I've conquered depression. I've conquered depression. I've conquered depression. I want to make new friends. Paradoxically, I have amnesia. I suffer from amnesia, and I suffered from chronic illness and stress, but not anymore during COVID, working out, training, and exercising, and reading, and educating, and even before COVID. But I don't remember much, nothing mostly at all about youth, early childhood, youth, adolescence, and
as an early adult. I paradoxically I remember more past lives, but I kind of have that amnesia. I guess it's for for a purpose maybe. And the goddess is this universal spiritual teaching student. I say the word goddess, Godds, and if I want to build a temple, I want to build a temple for the forgotten goddess, Godds, who dances with her brother the sun. I'm a non-sectarian, non-dogmatic, universal spiritual teaching student. I propose that I put it like that because I'm a piece of dust in front of the sun who now rises, now sets now the sun, right? Powerful, powerful, mysterious entity, being, whatever it is. It's far from us, and more or less, more or less, more or less. Many things I don't know. In other words, there's mysteries, and I'm today making this YouTube video and calling for all to support the implementation, to support the implementation of my Trinity of theories, which, with all the imperfections and all the rock and roll and everything I've been through, and of course many have suffered like myself, and I've conquered depression. I have conquered depression. I have conquered depression through action, and love is action. And I cannot stress enough the importance for regular physical exercise. It really has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. I've lost more than 77 pounds, creating my own workout training program system, which of course requires no equipment and which is simple, effective, and efficient to do. And of course, which has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. And of course, which will continue to be in the future. Not being perfect, far from it. Like I said, I like my BDSM switch. I am androgynous, pansexual, 50-50, half-half, man and woman. I consider myself androgynous. In the past lives, I was born a woman and a man, and a man and a woman, and vice versa, from ancient Egypt to Babylon, ancient Rome, ancient India, to here on this island, and before 1492 when Columbus set foot on Hispaniola, or even before that. I was born a few times here in the past life in North, Central, and South America, and believe in that. If you don't have to believe in that, I can be very secular, but on principles, we can tango, dance for the greater good, and while also having some fun. And the Trinity of theory is the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Debt Fusion Theory, and the DFT, Democratic Fusion Theory. That Trinity of theory is the DRT, Debt Fusion Theory, DFT, Debt Democratic Fusion Theory, and CIT, Citizen Integration Theory, for the creation of the Universal Exchange Unit, the UE throughout the North American civilizational complex, and of course to be a new currency by biometrics, the hand, the voice, and the eye unique biometric identifier. That's why I'm calling on support from my astrological brother of the star, Scorpio Bill Gates, Scorpio Bill Gates, and all public and private institutions and organizations to be support my dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, Adrian Hanna, Dragon's dancing goddess in Dragon Kingdom, and all my willing, loving allies and armies are family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. And of course, to create the two complementary covenant and cooperative institutions, the international or North American citizen integrated defense, only strictly non-interventionist defense, coast-to-coast security and services with consent and hygiene, mutual understanding and love, whatever services can be offered. And of course, the North American integrated, aka the Dragon public-private partnership army for security and emergency response, with the North American Citizen Integrated Dance League, aka the Dancing Goddess Army, to be for pleasure and purpose, to dance for pleasure, and of course for the environment, environmental education and action, for the North American Civilizational Complex. You're still independent artist, athlete, and activist, was not perfect, far from it. AAA plus other dimensions, philosopher, geopolitical analyst, and theorist, and pro-labor, universal revolutionary centrist, pro-labor, universal revolutionary centrist, pro-labor, and love, universal revolutionary centrist, meaning that my universal revolutionary centrism is tied hand in hand with my Trinity of theories, the CIT, Citizen Integration Theory, the DRT, Debt Refusion Theory, for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, and the Democratic Fusion Theory, with the application of that theory with the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, public-private partnership, the North American Citizen Integrated Defense and Social Security and Service Force, with the North American Citizen Integrated Dance League, aka the Dancing Goddess Army. That is my dream. Adrian Hanna, Dragon's Dream, androgynous pansexual, laying the foundations of the Dancing Goddess and the Dragon Kingdom with trillions of kisses.
Because those kisses I got credited by the goddess. If you want to be a kiss millionaire, you can pledge your legions, and we get to KISS multi-millionaire kisses, and yours truly right here from this underground lair, the dragon's lair, who's not perfect, far from it, wishing all my allies and armies health and well-being, and so that we heal with love, and love is also action and public hygiene. Please increase in public hygiene. A call of the heart from this Rainbow Dragon, who's not perfect, got $10,000 in debt, but I'm open for business, commission, rock and roll songs, poetry, or workout videos, boxing videos, dance videos, or whatever it is necessary, because together we can move mountains. And pour le français, bienvenue dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. Je vous souhaite l'amour pour ce jour de patriote. On va faire la cuisine, une tarte aux fruits et avec des sandwichs spéciaux avec un prix sur un budget. Je vous remercie, je vous dis de ma gratitude que aujourd'hui, le 22 mai, je suis content, puis j'ai la gratitude. Mon loyer est payé pour le mois de mai. Le 22 mai, le 31 jours, le mois de mai, j'ai payé mon loyer, payé ma facture d'électricité, Go Hydro-Québec, Go, bâtissez-moi, construisez-moi cette autre centrale dans les 7 prochaines années, je vous souhaite, puis je vous chante pour que vous me construisez, bâtissez encore 7 centrales dans les 7 prochaines années, puis je vous souhaite l'amour, la santé, puis je vous encourage tous et toutes à faire l'entraînement physique. Je ne peux pas faire dire à tous les jours, au quotidien, l'importance pour moi-même, l'entraînement physique régulièrement, quotidien, ou à chaque autre jour, à chaque semaine, un couple de fois, 3 plus, ou 3 minimum. Tellement important pour la santé mentale, physique. Faites un couple de pompes, allez pour une course, allez dehors, étirez-vous un peu une demi-heure, puis faites de l'exercice physique. Ça a vraiment été ma médecine et thérapie. Ça a été, ça sera, et ma médecine maintenant. Et ça va être ma médecine et thérapie de choix d'entraînement physique. J'ai fait appel pour le financement par un partenariat public-privé, puis pour financer les citoyens, pour être actifs, que ce soit par des sports, par l'encouragement. Si vous voyez les enfants faire des pompes, faire de l'exercice, faites applaudissez-les, puis encouragez-les pour qu'ils fassent encore des pompes. Si en font 5, faites 50. Des fois, c'est juste l'encouragement qu'on a besoin, l'appréciation, l'activité physique, puis du corps, c'est un temple, hein, ce corps-là, puis pour donner plaisir aux autres. Moi aussi, mes alliés puis armées qui sont ma famille, considère comme ma famille, québécoise, la belle province, puis l'Amérique du Nord, puis j'étais né dans une autre vie, j'étais né direct ici sur l'île de Montréal, plusieurs fois dans d'autres incarnations en tant que guide spirituel qui n'a pas toutes les réponses, mais si vous voulez, pas de problème, moi, je peux vous laver les pieds, disons, je peux vous faire le lavage de pieds chaque dimanche, le lavage de pieds si vous voulez, pas de problème, on filme, puis on peut le filmer, puis ah ouais, let's go, mais je suis pas parfait, loin de là, j'ai des défauts, j'ai des vices, puis je suis androgène pansexuel, je me considère comme homme-femme, 50-50, 50-50, moitié-moitié. Dragon, 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 dragon. Dragon, dragon, je suis pansexuel, membre de la communauté LGBTQ, puis ça c'est juste un petit mon côté sexuel, mais puis j'admets que dans certaines choses, je suis médiocre. Dans certaines choses, je suis comme ci, comme ça. Dans certaines choses, je suis pas bon. En étant pas bon, comme ci, comme ça, médiocre, dans certaines choses, je suis super excellent et très bon dans d'autres choses, comme l'analyse en géopolitique. Je peux faire une des dimensions d'analyse géopolitique de multidimensionnelle, très cosmopolitaine et académique, qui prend en envergure puis analyse les régions, les civilisations, les interactions diplomatiques, économiques, financières, technologiques dans le passé et dans le présent, puis faire une analyse pour prévoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, comme j'ai fait en 2019 en octobre. Puis il y a bien des choses que j'avais prédit. C'était pas vraiment une prédiction, mais c'était comme une analyse par certains faits qui se sont passés à travers le monde. Puis c'est pour ça que j'avais créé mon système d'entraînement, un paradoxe. Moi, en étant avocat pour la paix mondiale, j'avais créé ce système d'entraînement en 2019 qui avait fait pour aller main en main avec une situation de guerre internationale, soit une troisième guerre mondiale, tu sais. Fait que j'avais fait cette affaire-là. L'affaire, c'est l'analyse géopolitique, puis j'avais créé mon système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement. Puis que j'encourage tous et toutes à faire cet entraînement physique régulièrement. L'entraînement physique, c'est vraiment une
un mode de vie aussi. Tu sais, c'est un changement de vie. Moi, comme je dis, je failli mourir durant la COVID. Il n'y a rien que je veux retourner en arrière, tu sais, regarder dans le passé, puis tout ça. Mais moi, j'ai l'amnésie, puis je m'en souviens pas bien, bien de ma jeunesse, mon enfance, mon âge adulte, juste les dernières années. Puis oui, j'avais souffert, j'étais suicidaire et dépressif, en dépression. J'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression, j'ai conquis la dépression par faisant l'activité physique, du soleil, puis des bains, puis des choses bonnes pour le corps, puis la lecture, puis continuer mon travail en tant qu'analyste en géopolitique indépendant, artiste, athlète, philosophe indépendant. Puis oui, je sais que j'ai gradué le, le secondaire, j'ai un diplôme du secondaire, tout ça, mais je m'en souviens, c'est trop loin, je m'en souviens pas de mon secondaire, de mon enfance, adolescence, adulte, juste les dernières années. Tu sais. Je sais que j'étais né dans une autre vie ici, direct sur l'île de Montréal, quand j'avais aidé Louis Cyr à pousser des chevaux sur une calèche, mais à part ça, j'ai pas bien de mémoire. Je suis un guide spirituel, je sais qu'est-ce que je suis parce que c'est ça, je fais mon travail de méditation, de philosophie, la civilisation nord-américaine, ça que j'appelle le collectif de civilisation nord-américaine. Donc, nous, les Québécois, aujourd'hui, on fête la journée des patriotes, puis on a fait un grand compromis dans le passé, puis on continue aujourd'hui, moi, sur YouTube, en ligne, sur mon travail en ligne, puis le français, bien sûr, que j'aime bien, puis euh, je considère que c'est ma langue maternelle. Je me vois pas comme un. Me considère pas, moi personnellement, je me considère pas un membre d'une diaspora. Tu sais. Je me considère pas personnellement un membre d'une diaspora. Je me considère pas en étant membre d'une diaspora. Je me considère québécois, adopté si vous voulez, ou quoi que ce soit, famille québécois, canadien, nord-américain. Puis mes philosophies sont premièrement pour l'Amérique du Nord, ce que j'appelle le collectif de civilisation nord-américain. Puis bien sûr, je souhaite la paix dans le monde, mais on a deux océans dans nos réalités géographiques. Et la civilisation, c'est un privilège. Ça, c'est ma thèse que j'avais présentée au début de l'année 2023. Puis je vais continuer dans les jours, semaines à venir parce que on a le privilège maintenant. L'électricité, les 63 centrales, des travailleurs qui, depuis 1944, ils ont bâti l'Hydro-Québec. Tu sais, ça a pris des muscles et du travail pour bâtir ces, c'est central, c'est électrique, puis tout ça, puis ça prend un travail constant, la liberté. Moi, quand j'admets bien des choses sur Internet, c'est parce que je veux pas pouvoir être dans une position d'être chantagé par aucun service secret d'ailleurs, soit de la Russie, soit de la Chine. C'est pour ça que je suis ouvert de ma sexualité, puis j'admets avoir de l'agressivité en dedans de moi, mais je la sublime, mes frères et sœurs. La sublimation, puis la canalisation de l'agression, hein, puis en étant des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, puis nos caractères, nos émotionnels, émotifs, tu sais, c'est un jeu constant, là, tu sais, la liberté pour être en sécurité, puis la prospérité, puis la relance, là, après la COVID, là, qu'on se relance, puis je fais appel à tous pour la renaissance, pas juste de la belle province du Québec, du Canada, de la Confédération, mais du collectif de civilisation nord-américain, parce que maintenant, en géopolitique, qu'est-ce qui se passe? Je pense mes théories, la trinité de mes théories, la théorie de l'intégration citoyenne, la TIC, théorie d'intégration citoyenne, avec la théorie de la réfusion de la dette, théorie réfusion dette, TRD, théorie de la réfusion de la dette, la théorie de la fusion démocratique. Cette implémentation, quand ça est faite par la quatrième dimension, la quatrième dimension, c'est l'amour. L'amour, c'est l'action aussi. Pour créer ce que j'appelle l'unité d'échange universelle, puis créer les deux institutions du 21e siècle de partenariat public-privé. Parce que fondamentalement, mon rêve, qui se manifeste comme le royaume du dragon et de la déesse qui danse, soit l'empire du dragon et de la déesse qui danse pour la Renaissance, c'est fondamentalement un appel d'un partenariat public-privé. Mais je veux pas qu'aucun chef d'État ou d'autres forces externes de l'Amérique du Nord peuvent me. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de choses sur Internet en ligne que je suis, puis j'aime ça l'amour libre, puis j'aime ça le plaisir physique, mais je suis pas parfait, mais j'ai des défauts, puis de mes choses caractéristiques. Je suis androgyne, pansexuel, un pansexuel, membre de la communauté LGBTQ. J'aime ça me faire fouetter de temps en temps, un jour sur 7. J'aime ça me faire, mettons, dégrader un petit peu, me faire traiter des noms, puis me faire fouetter. Mais parce que si je n'aimais pas, mettons, quand je fais appel au chef, mon teddy bear, le go, puis euh, mon scorpion frère Joe Biden ou Justin Trudeau, peut-être que je suis pas encore tout le temps avec eux autres. Je suis un pro-travail, amour, centriste, universel, révolutionnaire. Mais mon centrisme, ça va
en main avec ma Trinité Théorie, l'appel pour créer 2 institutions de partenariat public-privé pour le 21e siècle. Un petit peu de style rock'n'roll pour la Renaissance. Mais je veux pas qu'il y ait de... qui peuvent, tu sais, parce que, mettons, je vous donne un exemple, mettons, je sais pas, M. Legault, notre premier ministre, pour nos intérêts au Québec, des fois, je suis en désaccord, des fois, je suis en accord, des fois, je suis en désaccord, des fois, je suis à moitié chemin. Mais à la fin du jour, c'est mon premier ministre, vous êtes ma famille ici, puis je veux la continuité du Québec, de la belle province. J'ai pas d'intérêt ni à l'autre bord de l'océan Atlantique, ni l'autre bord de l'océan Pacifique, moi là. Mais j'ai spéculé comme ça en tant que si on veut être libre, puis en sécurité, mais tu sais, des choses comme ça peut être que, je sais pas, un des 3 chefs du Justin Trudeau, M. Legault, Joe Biden, tu sais, ça peut être qu'ils ont, mettons, une fois, je sais pas, dans le passé ou récemment, dans les 6 prochaines années, quelqu'un les a filmés, ils se sont fait avoir qu'est-ce qu'on appelle un golden shower, tu sais, qui aime ça. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça, mais ça peut être nos chefs aussi, hein. Premier ministre, M. François Legault, Premier ministre Justin Trudeau, président Joe Biden, président du Mexique, ça peut. Vous savez, un service secret, il dit, ben, de la Russie, la Russie ou de la Chine ou d'ailleurs, dans la sortie de l'Amérique du Nord, ils disent, ben là, on a une vidéo de vous, vous êtes fait pisser dessus. Ah ouais, ben. T'es en train de chantager mon François Legault, toi là, mais dégage d'ici. Ouais, faut pas être chantagé avec ça, hein, des choses sexuelles qu'on a, là. Tu sais, plein de choses. Hein. Avec consentement, hygiène mutuelle, mais faites l'amour, comment vous voudriez. Hein. La prospérité. Bâtissons encore 7 centrales pour construire en 70. Faisons de côte à côte pour la défense seulement. Je suis pour la non-intervention d'une de ces 2 institutions de partenariat public-privé. Je voulais voir qu'ils soient locales pour l'Amérique du Nord, pour des situations d'urgence climatique, de services et de sécurité avec consentement, hygiène mutuelle et entente mutuelle de services, que ce soit de services de cuisine, nettoyage, aider les vieux, CHSLD, aider toutes les choses qui sont dans le YXZ, ben que ça soit ça. Moi, je vais avoir mon secret, un petit. Des fois, il s'en va rock'n'roll, rocket, mais j'ai des petites mains, des petits pieds, puis la sainte petite trinité, votre dragon arc-en-ciel. Des petits mains, des petites jambes, un petit comme ça. Mais je suis pour la défense 24 sur 24. Un bon samaritain, j'essaye. Mon pape, c'est le soleil. Je chante. Je veux voir Québécois, Québécoises en santé, puis construire d'autres centrales, puis des gratte-ciels, puis d'autres fermes, puis le 21e siècle, le collectif de civilisation nord-américain, pas d'intérêt à... Je souhaite de la paix dans le monde, mais j'ai pas d'intérêt en dehors du collectif de civilisation nord-américain, de Montréal, la belle province de l'Amérique du Nord. Je souhaite de la paix dans le monde, mais la création de mes 2 institutions que je fais appel c'est un partenariat public et privé en Amérique du Nord pour la défense côte à côte, parce qu'on a 2 océans. Hein. À l'est, c'est l'Atlantique, à l'ouest, c'est le Pacifique. Je leur souhaite la paix dans le monde. Mes frères et sœurs en Afrique, en Europe, en Asie, partout dans le monde, à travers les océans. Mais je suis un Nord-Américain, un Canadien, un Québécois avec nos propres réalités, mes propres souffrances, mes propres luttes que j'ai eues, qui sont constantes, un travail constant, qu'on fait la lutte, qu'on autocritique nous-mêmes, mais ça prend de l'action aussi. Pour me guérir, ça a pris de l'action. Admettre certaines choses que j'ai comme défauts, si vous voulez dire des vices, comme la sexualité, ou ça soit libre, tu sais. J'aime ça me faire fouetter, disons, puis XYZ, ou même un jour sur 7, je demandais à ma soeur, anonyme, pour qu'elle me marie 2 fois, mais peut-être la 3e fois, je vais demander, ça me dérange pas un jour sur 7 d'être ce qu'on appelle le cuckolding. Nous autres, ma femme en niaise, mais je t'ai marié, mais parce que t'as un petit, des fois, à l'occasion, grandi comme un rocket, pas comme Maurice le Rocket Richard, là, mais comme un missile intercontinental qu'Elon Musk a bâti, puis d'autres ont bâti depuis les années 50, là, des, euh, des, des rockets, des fusées, on appelle en français des fusées, des Fusee, des fusées en français. Pfff,
qui nous lance vers l'espace, là. De temps en temps, mon petit. Fait que, mettons, si ma femme dit, ben, moi, je suis androgyne pansexuel, fait que j'aime les hommes, faire l'amour aux hommes, puis aux femmes, puis à la nature, puis à la civilisation, puis à vous autres qui me mariez avec consentement, hygiène mutuelle, consentement, hygiène. Bien, mettons, moi, je me marie, puis ma femme a dit, bon, tu sais, toi, c'est rare, là, que ton rocket, fait de temps en temps, je vais aller voir, peut-être plus gros, peut-être plus XYZ, YZ, plus différent, plus de, de, de quelle manière qu'elle veut, dans sa volonté, puis son désir, puis son plaisir. Puis peut-être on va pouvoir faire un compromis, ok? On se marie pareil. Mais, je comprends même pas plus, puis s'il y a quelqu'un qui veut faire la boxe, on danse, on chante, mais je suis pas parfait, centriste, puis je suis loin d'être parfait. Je veux voir là, les gens qui s'aiment, puis je veux la renaissance de la belle province dans le 21e siècle après la COVID, parce que on a du travail à faire ici. Hein. Les nids de poules, merci pour les nids de poules, merci les fermiers pour les fermes, pour les produits laitiers, pour tous. Qu'est-ce que vous faites, les nids de poules, les pompiers, les travailleurs en sécurité publique, l'Hydro-Québec, là, je vous salue un bout à l'autre, les fermes, les camionneurs, les artistes. Pas qu'ils sont riches, là. Si vous êtes riche, millionnaire, donnez à la sécurité alimentaire, puis je vais vous remercier après. Ben, financer les arts au Québec, financer ici dans la belle province du travail à faire, puis qu'on est accueillant aussi, qu'on intègre l'intégration la société nord-américaine, canadienne, québécoise. C'est un travail constant, puis avec amour, puis des fois patience, des fois ça a pris des années. On va commencer à cuisiner parce que là, je m'étends. Fait que la première chose, c'est on attache les cheveux. First thing first, we gotta tie the hair. Not indicated to cook with hair tied. With the hair long mane out. C'est pas indiqué de cuisiner avec la crinière. Une crinière. Hein? On remet le chapeau, we put the pen, and we wash with soap. On lave avec du savon. We wash with soap. And we wash the hands with hot water avec de l'eau chaude. On se lave les mains avec du savon encore with soap. And we're ready to rock and roll. And first and foremost, we're going to put some water to boil. On va mettre de l'eau pour que ça bouille. On fait bouillir les points d'ébullition. B-O-U-I-L-L-E-R. Fait que, en premier, je vais faire un rinçage. I'm gonna do a rinsing first and foremost. Because there might be dust. Peut-être il va y avoir de la poussière. There's gonna be some dust maybe. And now I'm gonna put some water filters. Thank you, Anonymous Sister Friend, for the filter. C'est ma soeur anonyme pour le filtre d'eau. Je vais mettre de l'eau. I'm gonna put some water here. And I'm gonna put some butter in it. So about that water, yeah, that should be good. Just swipe it up below, so when you put it in the oven, just on the stove top, that is, sur le four, que ça soit pas mouillé pour ça, pas que ça fasse c'est mieux. Fait que là, on peut le mettre en haut.
We can put it on high, and we're gonna put some butter in it. So I'm gonna be putting some butter. So that's gonna boil there. Ça va bouillir. Oh, je vais mettre le beurre en premier. Gonna put some butter. Just don't want to forget that I have to do laundry as well. So I have to start the machine. Je dois faire le lavage aussi. Et je dois mettre put some butter. I'm just gonna taste. Je vais goûter le beurre aussi. Je vais y goûter. We're gonna taste the butter a bit. Merci les fermiers, thank you farmers for the butter. Just gonna close it also, you know, so it doesn't. But even if I'm gonna use it maybe later for the sandwiches. And just now it's time to wash the hands again with soap. It's important to wash often. C'est important de faire le lavage souvent avec de l'eau chaude. Probably avec du savon, with soap. And we're gonna dry the hands. Important to dry the hands. That's there. This I'm gonna start. I'm just gonna put some soap. Grateful, thankful for the washer and the dryer. Je suis content. J'apprécie la gratitude pour ma machine à lavage. For my washer and dryer. Grateful. I'm gonna give it a start, and I'm gonna put the fruits here. So I'm gonna cut the fruits. I just want to rinse this because there might be dust. Je vais faire le rinçage parce que des fois il y a de la poussière. Fait que je veux pas mélanger la poussière avec les feuilles. I don't want to mix dust and the fruits, you know. Yeah. And I'm gonna get the flour ready. I might have to use more flour. I'm just gonna see because this might not be enough. This leftover flour. So I have a backup flour. This I'm gonna use. Oh, is there flour in it? No. A bit at the bottom, but this could be used for garbage. Just want to make sure that there's no flour spilling on the floor. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de farine qui va tomber sur le plancher. Juste faire comme ça. Et maintenant, pour le... So I have the flour here. This might not be enough. Yeah, this won't be enough actually. I can tell. So what I'm gonna do is I got all-purpose flour. This is both the same. This is all-purpose flour. But it says white. This doesn't say really white, but it says enriched. So I'm just gonna mix them.
They look very similar. It's not a big difference. So this, I'm gonna mix the butter. Je vais mélanger le beurre. That's gonna heat there. So while that's heating, I can start chopping the apples and the fruits. So we're gonna need I'm gonna start with the apple. Wash it and cut it. On lave puis on coupe. We wash and cut. Small pieces. And I'm gonna remove not the peel. I'm not gonna remove the peel, but I want to remove the seeds. Je veux pas mettre la semence. So there's one apple. Ça c'est un pomme, je vais le mettre là-dedans. Put it there. I'm gonna peel a tangerine. Je vais lâcher une tangerine. Là. Ça je vais, I'm just gonna put it there. It smells good. Ça sent bon. And this I'm just gonna not cut it. I'm just gonna put it like this, you know, like this. Juste la mettre comme ça. Ça, mais je coupe à moitié, mais non, même pas. Just gonna mix that. Now the pear. Wow, la poire, the pear. I thought it was local. I just saw it's actually from South Africa. Wow. On wash, lavage, on wash. On cut. And cut it in half. Puis à moitié, puis après ça, vous sortez les... if you want, you can put it with, but I'm gonna take the seeds out. And then cut it, chop. Wow, it cuts very well. Just gonna cut it. Je coupe vraiment bien. I'm gonna cut it really well, but this I'm not gonna put the little top there. It's kind of rough. It's edible, but it's very rough. Well, not very, for more or less, for some more than others. Wash my hands again. And let's cut some more. There you go, that's the pear. Ça c'est le poire. Wow, one pear gave a lot. That's the pear, mix it up. And this is gonna mix the butter and the water. I'm gonna wait till it boils some more to put the flour in it. Put the flour, right? And
put the cheese now. Now it gives this is kind of enough for the mix. So one of each. Although I guess I can put one more of these. I'm gonna put one more tangerine. Mix it in. I'm debating whether I should put one more apple. Maybe I should, a smaller one. Un petit, le plus petit, the smallest one is this one. C'est celle-là qui est le plus petit. Fait le lavage, gonna wash it. Cut it in half, take the seeds out. On lave. You wash it. Cut the apple. I'm gonna put the top. There we go. Have another apple on un autre pomme. It's coming close. I'm gonna put the flour for what? Flour soon. Je vais mettre la farine bientôt. And I'm gonna use this. Another pear, an autre poire. It has to be used, so I better use it. So again, on coupe à moitié. We cut it in half, and then we take the seeds out. And depending on the pear type, this cuts very well. So let's cut. Take the seeds out, la semence, j'en veux pas. Lave les mains encore. Ça ne dérange pas si ça. S'il y a de la semence qui rentre. There you go, this is the pear. The poire, we put it in. Now is enough, there's enough for the mix, the fruit mix. It's a lot of it. And I'm just gonna put the cheese. That's it, cheese. This I'm gonna rinse.
cheese. I'm gonna taste a bit of fromage. Thank you, producers and the cows for the milk who produce the cheese. The producer, the fromage, merci. Yeah. And this I'm also now gonna put it in another bag, since, well, I wanna close it for freshness, because if it leaves like that, it could get. It's possible that it could get. When I think I have a bag to put it in the fridge already. Just gonna check. Yeah. I have a bag to put the cheese in. Oh, it's big. Wow. I'm just gonna put it in there. Cover it on. Mettre dans le frigidaire. I'm gonna put it in the fridge. And now this is gonna be cut really into small pieces and spread all over and mixed with the. See, small pieces like this. I'm gonna be spread it. It's gonna melt in while it's cooking, of course. Des morceaux de fromage comme ça. Et bien sûr, ça va cuire avec le quand ça va faire la cuisine. Fait I'm gonna mix it in with the fruits. So I'm gonna mix it in with the fruits, the cheese. Mix it well, mix it really well. Il faut vraiment faire le bon mélange. On mélange pour que ça soit reparti par les deux bords, so that it spreads on all the sides, center and roundabout, circular. So just mix it well. Il faut bien faire le mélange. Go up and down, right and left, en haut en bas, droite à gauche. Un beau mélange, really good. See? Vous voyez? Ça c'est le mélange. This is boiling. Okay, that's getting good. I'm just gonna make a little video for my social media. And then I'm gonna put the flour in. There it is, there it is. This is the mixture. So we got 6 fruits, 2 apples, 2 pears, and 2 tangerines. And the 7th ingredient, the cheese. Spread, cut into little pieces, small pieces. It's all spread with the cheese. It's gonna melt in. And now we're gonna put the flour. The flour, we're gonna mix it in there with the butter. And this is water and butter. Now it's boiling. So when it's boiling, now I'm gonna put the flour. I got 2 flours. I got leftover flour, which I'm gonna use it on. I opened a new flour, so I'm gonna be using that. This I'm gonna put for another time. I won't use any more fruits, because look, that's 2 tangerines, 2 apples, and 2 pears. So that gave me all that. So this I'm just gonna put at the end. I'm gonna put the honey once I mix it in the mixture after the flour has been ready in the water, and it's gonna go in there. Et voilà, ça c'est le mélange de 6 fruits, 2 pommes, 2 tangerines et 2 poires, avec le 7e ingrédient, le fromage coupé en petites pièces, petits morceaux, puis reparti à travers et partout dans le bol de fruits. Et la farine prête, ça est en train de bouillir, fait que dans 2 minutes on va rajouter la farine, on va mélanger, ça c'est de l'eau puis du beurre. Ça va mélanger avec la farine
Et puis après ça, on mélange le contenu de la farine avec les fruits et on met dans le four. Et je vous vois après le dernier ingrédient quand on va mélanger la farine avec les fruits. Le dernier ingrédient, ça va être le miel. Donc on va faire le mélange de tout ça à la fin avec le miel. On va le mettre là-dedans. There we have the fruits. Fruit mixture, 2 apples, 2 pears, and 2 tangerines, and the 7th ingredient, the cheese. We're gonna mix it in with the flour, mix it in, and at the end we're gonna put the honey. And we're gonna see a rock and roll later with the flour special pie on a budget this Victoria Day. We're gonna do social media, les médias sociaux, social media. Real raw. Et voilà, pour la journée des patriotes, ça c'est les fruits, le bol de fruits. 2 pommes, 2 poires et 2 tangerines avec un 7e, le fromage coupé en petits morceaux. Et on va mélanger avec la farine, on fait le mélange pour la tarte. Et après ça, on rajoute le miel et on met la tarte dedans. On se voit tantôt, bonne fête, un gâteau tarte. And we're gonna put the flour now, la farine. Lavage de main un peu. Put some lights. L'eau, la lumière, la lumière. Faut mélanger. We gotta mix the mix. There we go. Let's see, rock and roll it. Now we can bring it here, now we can mix. Il faut faire le mélange
Bien mélanger. You gotta mix well, 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 well. Faut que ça se mélange bien, 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 bien. Has to mix well. Mix, mix, mix. On fait le mélange, on mélange la farine dedans. We mix the flour here in the pot. Mix, mix, mix well. Faut faire le mélange maintenant. Mélange, mélange, mélange. Otherwise it sticks. It's no good. You gotta make it coagulate. Left and right, right and left, or whatever. Keep the same motion, doesn't matter, but you gotta mix it. Il faut faire le mélange. On mélange, on mélange, on mélange. Flour gotta be mixed. Mix, mix, mix. Go like this sometimes. Mix, 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 mix. Break and mix, break the bubbles. On casse les boules, il faut que ça soit... Parce que sinon c'est la farine, ça rentre pas dedans de l'eau. Fait il faut vraiment, vraiment rajouter de l'eau un peu. Ça absorbe, you gotta absorb it. Faut faire l'absorption, ça absorbe. Mix, 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 mix. On mélange, on mélange. Gotta break and mix. Mix. Mélange bien. Mix, mix, mélange. Mix it. Yeah. Mix. Mélange. Tu peux rajouter un peu d'eau. You can put a little bit of water. If it doesn't mix, it's always good to put a little bit of water and then mix again. Yeah, c'est perfect. Parfait ça. Ça requiert un peu d'eau. You needed a little bit of more water. Sometimes it does. You just gotta go by the eye. If the bubbles don't break after you mix, 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 you really have to add some more water until the bubbles break, mix, absorb into the flour. Right? Technique. Okay. Maybe a little bit more water. Il manque encore plus d'eau peut-être. Yeah. So if you see that the bubbles stay,
You add water, vous me rajoutez de l'eau s'il reste les bulles comme... Oui, là c'est mieux. Il faut que ça devienne vraiment la crème. It really has to absorb the flour, so it needs water. Otherwise it stays bubbly, and inside those bubbles it's the white flour, so it doesn't coagulate. It has to absorb. Yeah, now it's better, see? Maybe even a little bit more. Plus dopey. So that's the trick. Well, it's not a trick, it's the science of cooking with flour. C'est la science de la cuisine avec la farine. Il faut que ça absorbe, puis il faut pas qu'il reste des bulles. It doesn't have to be bubbles. Yeah, now better, it's better. That's it, no more water. Sometimes don't add too much water either. Pas rajouter plus d'eau non plus. The batter. Mélange, on mélange. And now I'm gonna put some honey. Je vais rajouter le miel, puis je vais mélanger. Put the honey. And I'm gonna mix. Honey, le miel, merci les abeilles pour le miel. Encore du miel. And the third time, la troisième fois le miel. There we go. And we mix. On mélange. Mix it. And now it's ready. Maintenant c'est prêt. And we mix it in here with the fruits. Mélange avec les fruits.
Mix it. Mix the batter, put some water in there. Mix it. Now, I'm gonna be putting it here. This is for the oven. I'm just gonna put like this first with this. Actually, I have something better in mind. Hold on. Utiliser ça. Pas qu'elle la poussière, let's go. Pot. Yep. Now I can use the other one again. For the corners. And around, on tourne. Et voilà. Now we spread it even. On met ça égal là. This piece of fruit. And that's it for that. Et voilà. I'm gonna bless it. There's the pie. I'm gonna put it for social media. I'm gonna wash my hands. So again, oh shit. My mistake, my bad. Now I'm gonna have to go do recovery work. So we're gonna have to strategize. So since it fell, I'm gonna have to put this underneath. It fell, the pie fell, it happened. I shouldn't have put it there, I shouldn't have put it there, I shouldn't have put it there. It fell upside down, bro. What? That's a good strategy, see? Like this, and then we flip it. Right? Tuck! We flip it. So we got dirty a bit, but not that dirty. And now, voila. This got dirty a bit, but the other parts didn't get dirty. So we're good to go. I'm just gonna do an inspection. Je vais faire une inspection, mais je vais juste grapper un peu le top comme ça. Because my floors are clean. I cleaned them yesterday when I cooked, and I cleaned them today, so it's good to go. Gonna spread it with this now. Yay! 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 Solution! Des solutions. Et je suis content, I'm happy. I thought I ruined the whole thing. It's like more than an hour. It's work. C'est du travail, mais tu vois, this is real raw, unedited right here. Pas d'hésitation, see? Perfect, no dirt. Pas de poussière, pas de rien. C'est la stratégie, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai poussé ça dedans. I put this underneath, right? So I did a strategy, brains and muscle and brains, cerveau puis des muscles. J'ai poussé ça, pac! Comme ça l'a grappé un peu, ça l'a sali. It got dirty, but of course it's perfect now. So I'm just gonna put it here.
Where can I put it? I'm gonna clean anyways. I'm gonna clean my hands now. And on the floor there's a bit. So what I'm gonna do is I'm just gonna clean with some paper. Just gonna take it to clean it. I'm gonna put it here because it's compost. It's compostage. So this I can compost. Gonna wash my hands again. Just gonna bring something to wipe the floors. Wipe the floor clean. On nettoie le plancher. Just gonna bring something to clean it some more. Faire le nettoyage encore. And wash my hands again. Lave les mains encore. Et voilà. There it is. It's gonna go in the oven. Just gonna do a little video. And there it is. It's gonna go in the oven. It's gonna go in the oven. It's gonna go in the oven. Special, on a budget, pie. Multi-fruit honey pie. Et voilà, elle est prête, la tarte pour aller dans le four, dans le petit four. Ma tarte a plusieurs fruits, multifruits et miel. There it is. It's gonna go in the oven. My multi-fruit special honey and fruit. Multi-fruit pie dragon special on a budget. Rock and roll it. We're gonna put it in the oven and then we're gonna get to clean. Clean. On fait le nettoyage après. Ça c'est ma tarte sur le dans le four. On y va. Let's go. Now in the oven it goes. Ça va dans le four.
Just gonna check the sides. Oh, is it built? And I do wanna, before I forget, I do want to put some aluminum foil, de l'aluminium. It's better for cleanliness. Pour la propreté. Aluminum foil on this. Like this, see? See, aluminum foil. If it spills, it's gonna be taken out and less cleaning, and it's better, in my opinion. See, aluminum foil, ready to go, rock and roll. In the oven you go. And we're gonna put it on here. Make sure that plastic is not close to the oven, right here. Here the plastic like this. Take it, put it back, put it there, this close, and just put the oven so that I can clean there. The mitts stay here, and then turn it on. Place it in equilibrium. On met en équilibre, puis à la moitié we put it in the center. And rock and roll, that's it. Wash my hands again. I do want to wipe the floors again with a little bit of water. A little bit of soap and water avec du savon puis de l'eau. Juste un peu, puis après ça, je vais faire le nettoyage. Fait que je vais juste mettre un peu de savon là-dessus. Avec un peu d'eau. Puis ça va être pour nettoyer le plancher parce que quand même la farine, tout ça mélangé. First, I just want to make sure I clean very well. This is going to dry and well. And wipe and dry. There you go. This I can rinse with water, and both I can put to dry over here. So I'm going to put them to dry because that's for the floors. And the leftover apple, les pommes qui restent. Gonna put it for another tie. Wipe, don't put the, what's this? One pair. Gonna put them in the fridge, dans le frigidaire, pour pas faire le gaspillage alimentaire, no food waste. And now for the cleaning, le nettoyage, mais ça, c'est la farine qui nous reste. This is the leftover flour. Let's close it. Je vais fermer comme ça. Farine, all-purpose flour. Close it well. No air out. L'air, il faut que ça sorte. Fait que la fraîcheur, on s'assure. And seal it. On scelle. Make sure that it's sealed properly. So try to seal it very well. On scelle. Je remets à sa place.
Plonge it in. This can be recycled because it's basically it's paper. Honey, this can also be recycled. This can be used again. It says product of Canada on it. Product of Canada. Produit du Canada. I think this was some lettuce, romaine lettuce. Je pense que c'était la laitue romaine. But I used it to seal the flour with. So now I'm going to clean the counters here. I'm going to put these there. I'm going to put my clothes to dry now. Je vais mettre mes... mon linge. Because I did laundry, right? Laundry, j'ai fait le lavage. Fait que je vais les mettre dans la sécheuse. I'm going to put them in the dryer. So I was also doing laundry. Now, to clean the counters, je vais nettoyer le milieu, l'aire de travail. A bit of savon, a little bit of soap, and here we go, rock and roll. Soap. I'm going to dry it. Sèche. Gotta rinse. Now I'm gonna take care of this. But first, I'll salvage some for the compost. Some of this pour le compostage. But this is compostable, of course.
Et voilà pour le compostage. Maintenant, on peut le laver avec un wash this. All of this. On va faire le lavage avec de l'eau et du savon. Start with a chopping board. Both sides. Spatula, une grosse et longue cuillère de bois. Wash it well. On lave bien. Wash it really well. Don't leave any flour on it. Ne laissez pas de farine dessus sur la cuillère. Il faut rien laisser de farine sur la cuillère. You gotta leave. No.
hands. Dry the hands. Dry the counters. En session. And the compost, le compostage, just drain it in the sink. Les gouttes. Pour pas qu'il y ait des gouttes d'eau par terre dans le lavabo. Puis j'ai mon compostage ici dans mon frigidaire. I got my compost here right on the fridge on the left. So 1, 2, 3, up! There it goes in the compost, dans le compostage. Maintenant, now, I'm gonna make some sandwiches. Maybe using this other board here, and I'll be using a plate. I don't want any dust on it, so I'm just gonna wipe it. Actually gonna rinse it, je vais le laisser. Yeah. Dry the bottom. Well, go. Nice bread. Thank you for the bread. Merci pour le pain. You can use the same knife. I'm gonna cut it in half. I'm gonna open it. Je vais couper ici au milieu. I'm gonna open it. And open this one as well. This one is a special one. I'm gonna take the thicker one. Je vais prendre le plus costaud, comme ça. This one I'm gonna cut it in half. Again, I'm gonna open it like this. Over comme ça. And we're gonna put it this, and we're gonna cut it in the middle. On va faire le coupage au milieu. And the third one, this one. So I'm gonna leave that one out. Same thing. Cut it in the middle. Open
open it in the middle. On ouvre. Et voilà. Same thing with the other one. Careful when you cut. Fais attention quand on coupe. There we go. We open it. On ouvre. Comme ça. Yeah, there's six. This other one, we're going to use it for another thing. Close it, seal it for freshness. And let's see what the meat we got. So we got this meat. It's going to go out right away after. I try not to touch it, the meat, directly with the hands as least as possible. Le moins possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est, si possible, if possible, but doesn't seem it. Well, if not, I'm just gonna do an incision. Je vais couper ici le haut. I'm gonna cut it there like this. Cut. Et je vais le mettre ici. And I put it there. 3 slices, 3. Je vais couper en 2. So I'm gonna put 1 and 1. 1 and 1. And 1 and 1. That's it. I wash my hands with soap. Je vais me laver les mains avec du savon, prendre de l'autre. $1.80. Wow, really a good price. Vraiment bon prix. Gonna do the same thing. Cut at the top, open. Gonna taste this one. See, je vais goûter un peu. Same thing, Black Forest ham. Cut it in half. Go for 1. Go for 2. I'll go for the third one. There you go. Now I'm gonna wash my hands again with soap avec du savon. Lave, 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 lave. Oui. Wash, 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 wash. Wash, 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 wash. Wash, wash. Rinse. And I'm gonna put triple cheddar cheese. See? Triple cheddar cheese. I'm gonna taste, on va goûter. Fromage cheddar. Spread on all.
it all. Wasn't that much left, but je vais tout l'utiliser. I'm going to use it all. No food waste. There you go. Now, this leftovers, there's a piece of meat there I don't want to waste, so I'm going to taste it. This. Jambon, so I'm going to put everything here in this bag. It's safe. I'm going to wash my hands again with soap. Avec du savon. Rub, 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 rub. On gratte, on se lave les mains avec du savon. We wash with soap. With the hands. Just put there to wash, pour le lavage. Side. Et voilà. So these are the sandwiches. Simple. Cheese, I got it on special. Bread. Food security donation. Sécurité alimentaire. Un don pour le pain. Merci pour le pain. Un don de sécurité alimentaire. Le fromage, je l'ai acheté à moitié prix. Voilà un mois. 7 semaines. 7 weeks ago. 7 weeks. 7 semaines. À peu près 7 semaines. Had to be used. So these are the sandwiches. C'est les sandwichs. Fromage. Alright, and now first thing I'm just going to take this out right away because I don't want it to linger, and I'm going to come back, clean the area, make sure I got everything. See one more piece of plastic missing, a piece of plastic, and I'm going to come clean the area. Now I can clean the area. Je peux nettoyer premièrement. First, I'm going to put some soap in this, water. Wash the knife avec du savon une fois. Second time, third time, troisième fois avec du savon. Make sure you get soap on it. See? Soapy. And this with soap. I cut the meat on it, so soap 3 times, 3 fois. C'est avec du savon, 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 savon. Soap, 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 soap. Troisième fois, soap, soap, soap on all sides. And then rinse it. Fais le rinçage. And put it here to dry. Oops. Put it there to dry. Now I'm gonna wash the sink with soap. On lave le lavabo avec de l'eau puis du savon. Really soapy, soapy. Hot water, de l'eau chaude, chaude, chaude. Et un peu de savon encore ici, sur le côté maintenant. Clean. Clean. De l'eau puis du savon with soap and water. Clean again with soap and water. Dry the hands and dry. Dry the counters to prevent mold. Prevent mold prevention. Pour la prévention de la moisissure, on lave les comptoirs. On lave
Puis on sèche, we dry. We dry. Don't leave it wet. For mold prevention, ne pas laisser mouiller. And this is the butter. Butter, I'm going to put it for another use. Le beurre, je vais le remettre dans le frigidaire parce que sinon ça mouille, déjà commencé à être mouillé un peu. Just in case, I put a little mustard. La moutarde comme ça qui me reste. Je vais mettre là. Même si peut-être je vais en utiliser, maybe I'm going to use some mustard. A little bit of the pie there. Need some time to pie. So now what we're going to do is we're going to do a little bit of a stretching. I'm going to check my laundry and I'm going to put some, going to be reading on Victoria Day. So I'm just going to pause it. And of course, as the pie is cooking, we're going to do some Victoria Day, but nonetheless, the pie is going to need some time, maybe 40 minutes, an hour even. I'm going to turn it up to 20 minutes and I'm going to check. But last time during the weekend, the Sabbath, it took about an hour. Durant le sabbat, l'autre tarte que j'ai faite, puis c'est quand même semblable. Ça a pris à peu près une heure. It took an hour. So I'm going to rock and roll. Got these. I got the sandwiches. And we're ready to strip it a bit. Yeah, it's good I put the aluminum foil. C'est bon que j'ai mis l'aluminium, parce que ça coule quand même un peu. It's normal because the heat makes the flour mix, and the flour mix it kind of grows in it, so c'est quand même censé de faire ça. So now we're gonna do some reading. Just gonna pause it here for a sec. Oh, gotta turn the. Let's see, it just rang. Just turn it to the other side. Let's see what we got. Gonna need some more time. On va avoir besoin plus de temps, mais on va voir. Hein. Yeah, it's getting there slowly but surely. See? Just gonna turn it now. Tourner de l'autre bord. Put it in the oven again. Now we're gonna read about Victoria Day a little bit, because today is a holiday, federal and provincial. Victoria Day known in English, and Fête des Patriotes, Journée Nationale des Patriotes in French. So we're gonna do a little bit of English first.
Then we're gonna do it in French. So Victoria Day is a federal Canadian public holiday celebrated on the last Monday preceding May 25th to honor Queen Victoria. Victoria was Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland from June 20th, 1837 until her death in 1901. Her reign was 63 years and 216 days, known as the Victorian era. It was longest of any British monarch until Elizabeth II. Elizabeth II was more than 70 years, right? 70. The Victoria Day is also called May Long Weekend, May Long, May 24, May Run, Firecracker Day. Firecracker Day, I like that. Firecracker Day. Celebrations, fireworks, and parades. Birthday of Queen Victoria. Historical, cultural, nationalist. Origin of Victoria's natural birthday, May 24th. It falls on the Monday between the 18th and the 24th, inclusive, and so it's always penultimate Monday of May. Victoria Day is a federal statutory holiday, as well as a holiday in 6 of Canada's 10 provinces and all 3 of its territories. The holiday has always been a distinctly Canadian observance and continues to be celebrated across the country, being informally considered the start of the summer season in Canada. The date is also, since 1952, recognized as the currently reigning Canadian monarch's official birthday, though previously that event had been marked in Canada typically on each monarch's actual birthday. So the history goes to royal birthdays. There's a relation with Empire Day. Shortly after Queen Victoria's Diamond Jubilee in 1898, Clementina Trenholm advocated the creation of Empire Day. So there was a poster of an Empire Day, May 23rd, 1952. Cover for the 1952 Empire Day program issued by Ontario's Department of Education. Empire Day took place the weekday before Victoria Day from 1898 to 1976. Empire Day was not intended to be a general holiday like Victoria Day, but was instead intended to provide schools and civic institutions the opportunity to implement activities and lessons on Canada and the British Empire before the monarch's official birthday. The event was adopted by several schools in Ontario, Nova Scotia, and Quebec. May 24th was, by imperial decree, in 1904, made Empire Day throughout the British Empire. May 24th was, by imperial decree in 1904, made Empire Day throughout the British Empire. May 24th was, by imperial decree in 1904, made Empire Day throughout the British Empire. In 1958, Empire Day, like an empire, like the Roman Empire, ancient Egyptian Empire, and Babylonian Empire. EMPIRE. In 1958, Empire Day was renamed Commonwealth Day, and in 1977, the day was moved to the second Monday in March, ending its association as an open act to Victoria Day in Canada. So interesting, the name changed several times. Empire Day, Commonwealth Day, and now Victoria Day. Practice: firecrackers, parades, closings of shops. And now for the French. So it's in parallel to Victoria Day, we have to keep in mind, right? So I'm going to switch to French. National Patriots Day. La Journée nationale des patriotes est un jour férié chômé au Québec le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Instauré le 22 novembre 2002 et célébré pour la première fois le 19 mai 2003. Cette journée vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837 à 1838. C'est une rébellion de patriotes avec la rébellion des patriotes est un événement majeur de l'histoire du Québec.
C'est un conflit national, politique et social qui tire ses origines de la conquête de 1760 et donc la culmination militaire s'est déroulée en deux phases. La première se passe de novembre à décembre 1837. Pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique. Avant 2003, le lundi précédent, le 25 mai de chaque année, était la fête du dollar. Oui, la fête du dollar, fête du dollar. Dollar, pas comme l'argent, mais comme Adam, dollar, désormais. Instituée dans les années 1920, cette fête a souvent porté le nom de fête de dollar et de chénier dans les dernières décennies avant 2003, ce qui a préfiguré le remplacement de dollar par les patriotes. À la même date, la fête de la reine est observée au niveau fédéral et par d'autres provinces et territoires du Canada. Journée nationale des patriotes. En 1937, les fêtes du centenaire de 1837, organisées des citoyens de Saint-Denis-sur-Richelieu, commémorant les luttes des patriotes de 1837-1838 pour la liberté et la reconnaissance nationale de leur peuple et la démocratie. Les fêtes se déroulent. Donc, c'est observé par nous, les Québécois, par Civil National. C'est comment signification la commémoration des assemblées publiques organisées par des citoyens patriotes à travers le Bas-Canada de mai à novembre 1837. Célébration par des marches, concerts musicaux, banquets, soirées, feux d'artifice, discours publics, remises de prix. Puis une émission Radio-Canada en mai 1968. Jean-Olivier Chénier, le plus grand héros canadien-français. L'émission se termine par la suggestion que la fête du dollar soit remplacée par la fête de Chénier. Le 6 octobre 1982, le gouvernement du Québec décrète la journée des patriotes le dimanche le plus près de 23 mai dans le but d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique. Le désir que la journée des patriotes soit commémorée par un jour férié et chômé incite des citoyens à faire campagne pour obtenir soit un nouveau jour de congé en novembre, soit le remplacement d'un jour de congé existant. Le Club souverain de l'Estrie lance le mouvement pour un jour férié en mémoire des patriotes en 1987. Se joindront ensuite diverses associations de citoyens, dont la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal et le Comité du 15 février 1839, fondé en 1987 pour aider au financement du 15 février 1839 de Pierre Falardeau. C'est finalement par le remplacement de la fête du dollar que la journée des patriotes, renommée Journée nationale des patriotes, obtient son jour de congé propre. Le déplacement de novembre à mai est motivé par la volonté de mettre en évidence le point de départ des assemblées publiques organisées par des citoyens patriotes à travers le Bas-Canada et de mai à novembre 1837, en réponse à l'adoption par la Chambre des communes britannique de 10 résolutions du secrétaire de l'État à l'intérieur Lord John Russell. Chronologie. Fait que 1937, après 100 ans, jusqu'à 2003, 2002, le 22 novembre, le décret à force de loi. 2002, le 20 novembre, le gouvernement du Québec proclame par décret que la journée des patriotes, dorénavant la journée nationale des patriotes, sera le lundi qui précède le 25 mai en remplacement de la fête du dollar. 2003, le 19 mai, la première célébration de la journée nationale des patriotes a eu lieu.
There we go. We got a little bit of a. So it's parallel, right? Victoria Day. It's parallel to us as we made the compromise of the French language here in Quebec. La Belle Province. So now I'm just gonna put some news. And we're gonna have some coffee and we're gonna check this pie should be ready soon. And my drying should be also getting underway. I'm just gonna check my laundry. Je vais juste faire la vérification de mon. C'est en train de sécher my jeans. 44 minutes to sunset, 44 minutes au coucher de soleil qui commence. Yeah, I guess it's ready. Just gonna go put these away and I'm gonna come back. And that is done. A few things today. Check the email, see if I got collaboration, business partnerships, propositions. And I just want to also make some juice for tonight to go with the feast on a budget. So I'm just gonna wash my hands, dry my hands, and get something for my room. I'll make juice in this. Ta-da! I rinse it. And le rinçage.
faire le rinçage et bien sûr, I'm gonna bring some, je vais amener le... So these are some crystals. We turn the light on now. Close the blinds. Sun setting in the west. Le soleil se couche à l'ouest. Thing. Just in time. So this I'm gonna put. This is crystals. Vitamin C enriched. Crystals pour le jus. So pour 715 milliliters of cold water in a container. Cover and refrigerate. So I'm gonna rinse this. And I'm gonna use it. I'm gonna put it in this. This is about a liter or something, so I'm just gonna put whatever I have there. To use to do with the crystals. So this is fruits. It's Canadian made. Canada. Ça sent bon. See, it looks like that. Powder. I put the powder in. This could go in recycling. I'm using this. J'utilise ça. Ça peut aller au recyclage. That's for recycling. I'm going to put it in the other bag. And I put the water in. This, whatever it is. There we go. Ta-da! Rinse this, wash this. Wash it. A little bit of soap. Crystals. And put it to dry. To dry over here. Dry my hands. Close this. And this has to be stirred. So, well, if it's just this, it spills. So I'm going to have to take this and put my hand and just do it like this. Pas que j'utilise ma main comme ça. Shake, shake, shake. So that everything dissolves pour que ça dissolue dans l'eau. There we go. Looks nice and red. Ma couleur préférée, rouge, rouge, rouge. And I'm going to dry it. This I'm going to drink it cold. Cold, cold, cold. Pour que ça soit froid. On est cold. When it's cold, je veux froid. Fait que c'est dans le frigidaire. Now I'm going to turn this again. See how is the pie looking. It's work, eh? Cooking. C'est du travail, le cuisinage. J'ai fait pour deux, mais je vais avoir des leftovers pour demain. I have leftovers for tomorrow. I cook for two basically with the sandwiches, but and the pie, but it's just gonna be leftovers. So yeah, it requires more time for sure. But it's getting there slowly but surely, see? Still requires about half an hour, the pie, la tarte. Ça vient bien, par exemple? Starting to look good. But there we have it. And there we
go, and try this. Counters again on the side. Mold prevention. On sèche les comptoirs, on laisse pas mouiller avec de l'eau pour la prévention de la moisissure. For mold prevention. And I'm going to put some more water to filter. Pour le filtrage, thank anonymous sister for the filters. Merci à ma soeur anonyme pour le filtre. Pure, clear water, filtered water. There's the nice looking sandwich. Some more coffee. Close the coffee, put some milk. Because I got du lait parce que j'en ai. Et du miel parce que j'en ai. Honey because I got. Not a lot, just a bit. And stir. And say will. Let's watch this video on the banking crises. Conveyor belts. I'm gonna watch this advertising. I love conveyor belts. Les convoyeurs, tu sais, les planches, comme les planches de convoyeur, pour la transportation des biens et des produits là-dessus, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Là, ils montrent la maintenance. They're showing the maintenance, which is kind of cool. Cool company. Conveyor belts, practical and efficient, eh? Brains and muscle.
sufficiently restrictive. And at the same time, you look at the jobs. The debt ceiling is a problem. Potential. My DRT best, debt refusion theory best. Ma théorie de la réfusion de la dette pour le 21e siècle, c'est vraiment la meilleure théorie financière. C'est simple. Simple. You gotta put it into practice. Faut l'implémenter. When you look at their data, not the data that you and I know about, but the data. And so why would they cut rates? Just because the bond market's acting up? I mean, that really, there is no justification for that. You have to come up with another excuse. But the bond market is definitely pointing in this one direction, that in 2023, there will be rate cuts. And there will be 75 basis points for 0.75% of rate cuts in 2023. So unusual. How does this make sense? Can you make any sense of this? Why the bond market is pricing that in? I know that you've said in the comments, I've read those comments, please keep them coming. Why is the bond market pricing it in? Is it simply hoping and praying, or do they know something that we don't? The latest shift in sentiment, which during the past week put the odds of a quarter-point rate hike next month as high as 40%, will face a test in the coming week from a slew of them and regain the strength of the economy. So just recently they were saying, yeah, we're going to have another hike, and things are changing. Things are really changing, in fact. Look at this. The latest marker of underlying U.S. price pressures will offer little hope of settling the debate among the Fed officials about whether they've made enough progress on inflation to step off the monetary policy brakes, because they saw their favorite inflation gauge, the PCE, the personal consumption expenditure. This is the best part about it. I'll always love to mention this. Personal consumption expenditure. You would think.
I just watched this video called Bank Crisis is really just the beginning. Je viens de regarder la vidéo qui s'appelle La crise bancaire qui a commencé le 10 mars. C'est vraiment juste le début avec l'effondrement de la banque San Francisco. And of course, the ESB Bank, la banque ESB. Les autres banques and the other banks. Il s'est passé quelque chose ce week-end. Crée beaucoup de tensions.
Time to close the windows. Temperature has been 13 today. 13.4, 13.3, 13.3, 13.4 aujourd'hui. Je ferme les fenêtres. Although one of the people around the world says we're about to witness
Need some more time. Besoin encore de temps. Un peu. She's getting there, but it still needs time. See? She's gonna turn it around. Gonna put it in again. Hi. Another half an hour. 44 minutes, maybe 45 minutes. Can let my maid long now. No need to keep my maid out. Auctioning this for 1 million. Auctioning this for me. Auctioning this for me. J.O. Griffin, The Creature from Jekyll Island is a book. Interesting financial, economic, commercial book. Creature from Jekyll Island. C'est un vrai livre de finance. C'est la banque centrale, la banque fédérale des États-Unis, for the central bank.